uh, solution of system of linear equation by Thomas algorithm, or solution of tri-diagonal system. We call this as tri-diagonal system also. First, we should discuss what is tri-diagonal matrix. See this matrix, this is the example of tri-diagonal. Main diagonals, all elements non-zero. Main diagonal भन्दा एक स्टेप माथिको इलिमेन्ट हेर non-zeros. Main diagonal banda downward, one step downward elements of this diagonal is non-zero. So other elements are zeros. I mean, your matrix लाई हेऱ्यो भने this is the example of tri-diagonal matrix. हामी भन्न सक्छौँ three diagonal main भन्दा up र down diagonal matrix non-zeros. Other elements are zeros अनि म्याट्रिक्स हामी यसलाई ट्राई डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छौँ तिमीले अजुम गर्न सक्छौ ट्राई डायगोनल म्याट्रिक्स फर 3x3 or 4x4 ओके हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ अर बनाउन सक्छौँ सी द एक्जाम्पल्स हामी यो मात्र डिस्कसन गरिरहेछौँ हाउ टु मेक ट्राई डायगोनल म्याट्रिक्स यहाँ हामीले डिफाइन गरेका छौँ सिस्टम अफ इक्वेसन b1 u1 c1 u2 इक्वल्स टु d1 हामी अरू लिइरहेछौँ वी हेभ n number of unknown un unknowns up to un. So here b1 u1 plus c1 u2 equals to d1. The coefficient of u1 is b1, the coefficient of u2 is c1, others are zeros, 0 0 0 0. See here, this day here we consider the coefficient of u1 a2 u1 plus b2 u2 plus c2 u3 equals to d2. Here the coefficient of u1 a2 u2 b2 u3 c2 the other elements are 0 0 0 हामी up to 4x4 मा लियौं भने पनि ओके 3x3 मा तिमी लिन नि सक्छौ यति मात्रै हामी लियौं भने पनि हामीले we see the tri diagonal matrix main diagonal 3x3 up main diagonal भन्दा एक स्टेप अप डाउन ओके हामी नोटेसन लाई नि याद गर्छौं यसरी नै फर्मुला वा अल्गोरिदम बनेको छ a3 u2 plus b3 u3 plus c3 u4 equals to d3. See here this coefficient of u1 zeros, u2 a3, u3 b3, u4 c3, others are zeros. Similarly we proceed हामी यहाँ हेरौं मेन डायगोनल को नोटेसन मेन डायगोनल कसरी डिफाइन भएको छ b1 b2 b3 so on right मेन डायगोनल भन्दा अप को नोटेसन कोएफिशिएंट अननोन्स को c1 c2 c3 similarly मेन डायगोनल भन्दा डाउन we start from a2 a3 so on यो नोटेसन लाई हामी याद गर्छौं ट्राई डायगोनल भेरी सिम्पली we know मेन डायगोनल्स र मेन डायगोनल भन्दा one स्टेप माथिको डायगोनल र main diagonal भन्दा one step तलको diagonals elements are non-zeros and other elements are zeros in a matrix हामी यही भन्न सक्छौं यही trigonal matrix लाई very simply tri diagonal matrix र हाम्रो दिएको इक्वेसन को comparison गरेर वा इक्वेसन if we have this equation you can make tri-diagonal matrix if it has a tri-diagonal हुन्छ कि हुँदैन हामी कोएफिशिएन्टहरुबाट कोएफिशिएन्ट म्याट्रिक्स बनाउँछौं र हेर्न सक्छौं हाम्रो सिस्टमको tri-diagonal म्याट्रिक्स छ भने we can solve from tri-diagonal way or Thomas algorithm योबाट सल्भ गर्न सक्छौं everyone know the main diagonals notation b1 b2 b3 so on if we have 3x3 b1 b2 b3 if we have 4x4 main diagonal b1 b2 b3 b4 main diagonal भन्दा up 3x3 छ भने c1 c2 c3 main diagonal भन्दा down a2 a3 बाट सुरु गर्छौं a2 a3 a4 so on कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ जस्ट मेक ए ट्राई डायगोनल हाम्रो सिस्टमबाट नै हामी कोएफिशिएन्ट म्याट्रिक्स बनाउँदा ट्राई डायगोनल देख्छौं ओके जस्ट नोटेसन याद गर्न खोजेको हामीले यसै गरी फर्मुला बनाउँछौं वी हाइलाइट मेन डायगोनल b1 b2 b3 अब how to solve if we have a tri-diagonal matrix or tri-diagonal system यो छ भने how to solve this first this is totally algorithm तिमीले घोकेर गर्नुपर्ने हुन्छ no logic here so हामी फर्स्ट मा भन्छौं अल्फा 1 हामीले आफै डिफाइन गरेको
alpha 1 equals to B1. You know B1, B2, B3 main diagonal elements. Alpha 1 equals to B1 and we compute alpha I. Alpha I compute also with the formula Bi. We have B1, B2, B3 so on minus AI A2, A3, A4 so on main diagonal भन्दा down को element Ci minus 1 भनेको हाम्रो थाहा छ alpha 1 beta I हामी 2 बाट runs गर्छौं initially we have alpha 1 equals to beta 1 okay to C1 C2 C3 हाम्रो notation नै त्यही छ माथि alpha I minus 1 means alpha 1 बाट सुरु हुन्छ age I equals to 2 alpha 1 alpha 2 alpha 3 so on but I runs from 2 3 4 up to n. N gives the number of unknown. If we have 3 by 3 matrix or 3 unknown, I runs from 2 and 3 only. Okay, no 4. 4 भयो भने we need B4. हामीसँग 3 unknown भएको system छ भने just we have up to B3. No B4. So we stop I equals to 2 and 3. Number of unknown jati छ, n gives the number of unknown. We runs I from 2 to number of unknown n. If we have 3 unknown, I runs from 2 and 3. Okay, everyone listen carefully. First we define a set alpha 1 equals to B1. B1 we know and we compute alpha I. Second step we set beta 1. Beta 1 equals to D1 over B1. Everyone see D1, D2, D3, Dn up to Dn. These are our constant term. B1, B2, B3 main diagonal elements. We set beta 1 equals to D1, B1 and we compute beta I. Beta I equals to Di minus Ai beta I minus 1 over alpha I. यो मैले bi यहाँ छ तर यहाँ di यसको मिनिङ बुझ्छौ तिमीले ओके di minus ai beta I minus 1 by alpha I whole मा लेखिरा छौ highlight this we compute beta I and finally we set un equals to beta n. Un means last unknown equals to beta n. Beta n means if we have 3 unknown beta 3 okay xyz u3 भनेको z हुन्छ and we compute ui equals to number of unknown ui equals to beta I minus ci ui plus 1 over alpha I. We highlight this formula. I runs from n minus 1 n minus 2 to 1 सम्म हामी पुग्छौं okay backward बाट सुरु गरेछौं un equals to beta n. If we have 3 unknown xyz z equals to b3 right n equals to 3 minus 1 we start I equals to 2 n minus 2 equals to 3 minus 2 I equals to 1 we stop here 1 मा गएर stop हुन्छौं if we have 3 unknowns u3 equals to beta 3 and I equals to 3 minus 1 भनेको 2 3 minus 2 equals to 1 3 2 comma 1 u2 equals to b2 minus c2 u3 over alpha I. u3 means our third unknown last unknown okay see here un equals to beta n this the n minus 2 equals to 1 भयो भने we have म्याम तपाईको चाहिँ आवाज सानो आयो र हजुर सुनेको छु ठुलो सुन्यौ हेलो मैले हेडसेट छैन म्याम धेरै सानो भइरहेछ अहिले नि सानो नै छ अब आयो म्याम आइरहेछ यता भोल्युम चाहिँ ठिकै छ finally we compute ui equals to beta I minus ci ui plus 1 over alpha I right we said un equals to beta n. What is n? Number of unknown. If we have 3 unknown u3 equals to b3 xyz छ भने z equals to b3 then we compute I equals to n minus 1 n gives the number of unknown 3 minus 1 we compute u2 equals to beta 2 minus c2 u3 our z over alpha 2 this is 3 minus 2 भनेको 1 1 भएपछि we stop
ओके हाम्रो लास्ट फर्स्ट अननोन भेटिसक्छौँ u1 equals to beta 1 minus c1 u2 over alpha 1 हामी यसरी नै unknown भेट्छौँ our unknown is ui. Okay, we said un equals to beta n. We highlight हामी problem मा जान्छौँ ठीक छ solve from Thomas algorithm. Okay, we make a coefficient matrix. If we see the tri-diagonal, we can solve from Thomas algorithm. We have coefficient matrix A coefficient of x is 4, y is -1, z is 0. See here coefficient matrix of this system. A, see here coefficient of x, coefficient of y, and coefficient of z 0. Second equation, coefficient of x -1, coefficient of y 4, coefficient of z is -1. Similarly, we see the third equation, the coefficient of x is 0, coefficient of y is -1, coefficient of z is 4. 4 minus 1, 0, minus 1, 4, 1, and 0, minus 1, 4. We see the main diagonal, everyone see the main diagonal 4, 4, 4, non-zero. The main diagonal elements are non-zero. See one step up from main diagonal, -1 and -1, this is non-zero. See one step down from main diagonal, we see the element -1 and -1. So we call it as tri-diagonal. Main three diagonals elements are non-zero, other are zero. So we can solve this problem from Thomas algorithm, right? Main diagonal भन्दा up र main diagonal भन्दा down. This 0, this 0. We accept, everyone know this is the tri-diagonal matrix, but what is the notation? Main diagonal ko element like कसरी notation गर्छौ? b1 b2 b3. If we have 4 by 4, we next one is b4. This called c1 c2, this called we start from a2 a3, right? a2 a3 यही notation मा जान्छौ. x our unknown x y z, b constant from 2 4 10 d1 d2 d3. We call this यो notation तिमीले pencil ले लेख्न सक्छौ final exam मा. After that we see ax equals to b, the system ax equals to b, break a x and b. तिमीले राम्रोसँग बुझ्यौ. अब हामी फर्स्ट स्टेपमा जान्छौ थोमस अल्गोरिदमको. What we do, step first we set alpha 1 equals to beta 1. Alpha 1 equals to beta 1. Everyone know beta 1, beta 2, beta 3 are 4, 4, 4. So alpha 1 equals to beta 1 equals to 4. And we compute I equals to, we know 2, 3, 4, 5 up. But कहिलेसम्म जाने? n सम्म जाने. What is n? n is the number of unknown. Here n equals to number of unknown x, y, z. भनेको n equals to 3 हो. तिमीले thus you can compute alpha 2 and alpha 3. I equals to 2 and I equals to 3. I equals to 4 गर्यो भने we need b4. We have 3 by 3. Thus we have b1, b2, b3. We can't find alpha 4. We stop I equals to 2, 3. I runs from 2 to 3. 3 gives the number of unknown. Alpha 2 equals to, हामी फर्मुलामा ब्याक हुन्छौँ. Alpha equals to 2, b2 minus a2 c1 over alpha 1. See everyone. Okay. Alpha 2 equal b2 minus a2 c1 over alpha 1. We have b2 4, b1, b2, b3. Already we see 4, 4, 4. Minus a2, हामीले -1 देखेको छौं. c1 also -1. Alpha 1 just before we said alpha 1 equals to 4. After computation, alpha 2 equals to 15 by 4. Then I equals to 3. As we see, I equals to 3. Alpha 3 equal b3 minus a3 c2 over alpha 2. We see, तिमीले यसलाई नै जनरलाइज गर्न नि सक्छौ. Alpha 3 equals to b2 को ठाउँमा b3, a2 a3, c1 c2,
alpha 1, alpha 2. B2, see here, compare gara. What formula but back ho, alpha 3 equals to B3 minus A3 C2 over alpha 2. This equals to, we know, B3 equals to 4 minus A3 minus 1, C2 minus 1, alpha 2, just we computed, alpha 2, 15 by 4. After computation, we get 56 by 15. Okay, first step complete. I runs from 2 and 3 only, no 4. If we have alpha 4, B4 minus A4 C3 over alpha 3. Okay, we don't have B3 and B4 and A4. We can't compute. Okay, I runs from number of unknowns. Means 2 and 3 only here. Set second step, we set beta 1 equals to D1 over B1. You know D1 is our constant from 2, 4, and 10. D1, 2, D2, 4, D3, 10. Similarly, D1 over B1, you know B1, B2, B3, 4, 4, 4. 2 over 4, 1 by 2. Beta 1 equals to 1 by 2, and we compute beta I. I runs from 2, 3, 4 to n. N gives the number of unknown. So here I runs from 2 and 3. Thus we compute beta 2 and beta 3. What is the formula for beta 2? Beta 2 equals to, we have di minus ai beta I minus 1 over alpha I minus 1 theo. See here, di minus ai beta I minus 1 over alpha I rachandro. So we have, see here, beta 2 equals to d2 I runs from 2 minus a2 over beta 1 over alpha 2. Okay, d2 we have 4. See, d2 equals to 4. Similarly, A2 equals to minus 1. We see A2 equals to minus 1. Then the beta 1, that beta 1 equals to 1 by 2. Okay, beta 1, 1 by 2, sorry. Okay, beta 1 is, see here, beta 1 equals to 1 by 2. It's okay, alpha 2 equals to 15 by 4. After simplification, we get beta 2 equals to 6 by 5. Similarly, we compute beta 3. Beta 3 la मैले यसरी नै generalize गर्दै beta 3 equals to D3 A3 beta 2 over alpha 2. Alpha 2 यहाँ छ alpha 3. Okay, or you move beta I equals to 3. Beta 3 equals to this. D3 we have 10. A3 minus 1. B2 just computed value 6 by 5. And alpha 3 equals to 56 by 15. See here. After simplification, we get 3. Okay, step 3. Finally, we said last variable means our last unknown z equals to beta 3. Z equals to beta 3 equals to 3. Your formula लेखेको हो. Un equals to beta n. Un भनेको here 3, n equals to 3, u3 equals to beta 3. This equals to 3, but u3 is the last very unknown, that is z. Here we see z equals to 3. And we compute y and x. Okay, see here. अब हामी u2 मा जान्छौं. I equals to n minus 1. 3 minus 1 u2. u2 equals to beta 2 minus c2 u3 over alpha I. u3 भनेको अहिले z हो. See here, beta 2 minus c2 u3 over alpha 2. u3 is here z. After computation, you get simplification, you get 2. Similarly, x equals to, this is u3, y u2, x u1. X equals to, we have n minus 2. N is 3, 3 minus 2. U1 equals to, U1 means our x, beta 1 minus C1, U2 over alpha 1. See here, beta 1 minus C1, U2 over alpha 1. Just you replace the value and simplify, we get 1. I run from this n minus 1, n minus 2 to 1. You know, n
कसरी हामी मुभ भइरहेछौँ यसरी हामीले भेट्यौँ अल्फा x y z 1 2 3 let's see the result the value must satisfy these three equation x is 1 4 into 1 minus y is 2 okay 4 minus 2 equals to 2 similarly minus x you know 1 minus 1 plus 8 minus 3 this you see 4 equals to 4 these values must satisfy this equation then you accept this is the required or correct solution okay everyone Thomas algorithm मा केही प्रब्लम छ भने क्वेशन सोध्न सक्छौ ठीक छ anyone any question regarding this hello मैम त्यो स्टेप नम्बर 3 अलि एकचोटी बुझाइदिनु न त्यो न्यूमेरिकल को step 3 मा we said un equals to beta n right हाम्रो यो अहिले डिस्कसन मा n भनेको कति हो u3 हो क्लियर छ और z हो सो हामी के गर्छौं फाइनली कम्प्युट u3 equals to beta 3 फाइनली we said भन्दा नि हुन्छ u3 equals to beta 3 is 3 here last unknown हो u3 भनेको z equals to 3 यसमा कन्फ्युजन छैन है यो स्टेपमा छैन अब म सेकेन्ड स्टेपमा जान्छु सेकेन्ड स्टेप भनेको हाम्रो u2 र u1 कम्प्युट गर्नु पर्यो i भनेको के बाट सुरु हुन्छ n - 1 n भनेको कतिवटा अननोनहरु छ x y z तीनवटा छ अहिले 3 - 1 2 र n - 2 1 we stop here I चाहिँ तिमीले 2 र 1 गर्नु पर्यो त्यसो भए u2 भनेको सेकेन्ड अननोन हो that is y you know हाम्रो y हो u1 u2 u3 अहिले x y z छ u2 equals to beta 2 minus c2 u3 भनेको लास्ट हाम्रो z over alpha 2 गर्यो alpha 2 I equals to 2 बाट सुरु भयो just beta 2 minus c2 over u3 over alpha 2 u3 भनेको just तिमीले z नै डाइरेक्ट लेख्न नि सक्छौ राइट y भनेको 2 आयो this y फर्मुलाको प्याटर्नमा हेर्ने हो भने u2 हो अब हामी x निकाल्न जान्छौं x निकाल्न जाँदा I भनेको के हो 1 हो you know n - 2 3 - 2 u1 equals to u1 is here what x equals to beta 1 minus c1 u2 over alpha 1 u2 भनेको हाम्रो सेकेन्ड अननोन z स्ट्यान्डर्ड फर्मुलामा हाम्रो u1 u2 u3 डट un आर द अननोन्स भनेको थियो तिमीले x y z मै रिप्लेस गर्न सक्छौ u2 is y see here beta 1 minus c1 u2 भनेको we have 2 y हो over alpha 1 this equals to 1 where यो लेखिरहेको I runs from भन्न खोजेको हो n - 1 n - 2 to 1 मा गयो भने you stop किन स्टप गर्छौं बुझिसक्यौ क्याल्कुलेट कम्प्युट गर्न खोज्यो नि हामीले डेटा भ्यालु चाहिँ भेट्दैनौ n - 1 3 - 1 2 र n - 2 भनेको 3 - 2 1 1 मा गएपछि त हामी स्टप नै गर्ने हो त्यसो हो भने तिमीले फर्मुलामा I equals to 2 र 1 राख्छौ just first set last unknown equals to beta n अथवा last beta values यो कुरालाई हामी हाइलाइट गर्छौं ठीक छ एभ्रीवन ठीक छ म्याम ओके यसको प्रब्लम म असाइनमेन्टमै राख्छु अहिले राखेको छैन अब हामी अर्को मेथडमा जान्छौं नेक्स्ट द ज्याकोबी एन्ड गस सिडल मेथड तिमीलाई त्यो फर्मुला हेर्नु पर्यो यदि तिमीले त्यसैले रोड टाइपको हुन्छ भनेर मैले प्रब्लम नि राखिन लेटेस्ट एडिसनको बुकमा त्यो थ्योरी पनि छैन र एक्सर्साइज ओल्ड भर्जनको बुकमा पनि एक्सर्साइजमा प्रब्लम राखेको छैन त्यसैले मैले त्यो राखिन द ज्याकोबी एन्ड गस सिडल मेथड भेरी सिम्पल छ तिमीले चाहिँ वन्स यु नो द प्रोसिजर प्रब्लमै थाहा पायो भने पनि थ्योरी बनाउन सक्छौ सो मैले एकैचोटी प्रब्लमबाट अघि बढेको छु द ज्याकोबी एन्ड गस सिडल मेथड कन्भर्ज has a solution
तिम्रो माथिकै प्रब्लम मैले लिएको छु हेर त solve this system this देखिरहेछौ सबैले 4x minus y equals to 2 minus x plus 4y minus z equals to 4 and minus y plus 4z equals to 10 यो सिस्टमको सोलुसन किन हामी यो मेथडबाट गरेका छौं भेरी सिम्पली तिमीलाई त थाहा छँदै छ नि स्कुलिङमै सिकेको छौ तिमीलाई क्वेशन रेज हुन सक्छ माइन्डमा स्ट्रमिङ भएको क्वेशनहरु सोध्न सक्छौ हाम्रो टार्गेट के हो जब हामी रियल लाइफ प्रब्लम लिन्छौं जस हाम्रो सर्टेन अननोनमा मात्र हाम्रो प्रब्लम रिलेट हुँदैन मोर देन 100 200 500 1000 अननोन्सहरु हुन सक्छ त्यो नभए लिमिटेड अननोन भए पनि मोर सिस्टम अफ सेट अफ लिनियर इक्वेसन हुन सक्छ त्यतिखेर हामी ह्यान्डी सल्भ गर्यौं भने सोलुसन एक्जिस्ट नहुने सम्भावना हुन्छ वा ह्यान्डी गर्दा सोलुसन गर्न धेरै समय लाग्छ वा ह्यान्डी सोलुसन पोसिबल नहुन सक्छ त्यतिखेर हामीले चाहिँ यो अहिले हामीले डिस्कसन गरेको अल्गोरिदमहरु थाहा पाइयो भने तिमी इजिली कम्प्युटर सफ्टवेयरबाट यो प्रब्लमलाई ह्यान्डल गर्न सक्छौ सो हामीले यो थ्योरीहरु पढिरहेको मेन टार्गेट यही नै हो इफ वी हैव 100 अननोन handy solve गर्न possible छैन once you know this algorithm तिमी LU decomposition or Thomas algorithm Gauss Seidel or Jacobi method बाट तिमी algorithm develop गर्न सक्छौ र computer programming को help ले solve गर्न सक्छौ हाम्रो रिसर्च मा पनि यो मेथडहरु आउँछ ओके हामीले एक्सपेक्ट गर्छौं मोर अननोन अथवा मोर भेरिएबल त्यतिखेर हामी ह्यान्डी सोलुसन गर्यो भने इट टेक्स मोर टाइम फाइनली तिमीले सोलुसन नहुने एक्जिस्ट नहुने केस आयो भनेदेखि तिम्रो टाइम मात्र लस हुन्छ सो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यो सिस्टमको सोलुसन एक्जिस्ट छ कि छैन त्यो चेक गर्छौं हाम्रो LU डिकम्पोजिसन मेथडमा नि एक्जिस्ट हुने वा नहुने क्राइटेरिया थियो मैले एक्सप्लेन गरिन तिमीलाई डाइरेक्टली तिमीलाई यस्तो प्रब्लम आउँछ सल्भ फ्रम दिस भनेपछि एक्जिस्टिङ कन्डिसन नै हुन्छ डज नट एक्जिस्ट भन्ने केस प्रब्लम मिस्टेक भएर मात्र हुन सक्छ सल्भ द सिस्टम फ्रम जाकोबी or गस सिडल भन्यो भने त्यो मेथडको रिक्वायर्ड क्राइटेरिया एक्जिस्ट हुने गरी नै प्रब्लम राखेको हुन्छ हामी हेर्छौं यो गिवन सिस्टम अफ इक्वेसनबाट वी मेक ए कोएफिसिएन्ट मैट्रिक्स सी हियर इफ norms of A you know how to find norms of A if norms of A is strictly less or equals to 1 the system has a solution exists we can find solution from Jacobi and Gauss Seidel method यो भन्न सक्छौ right or what are the criteria मैले यो criteria लाई लेखिदिए यहाँ हामीले यो भनेको छु तिमीले बुकमा पाउँछौ if norms of A is strictly less or equals to 1 then the system converts or solution exists it has a solution we find solution from Jacobi and Gauss Seidel method see the Jacobi and Gauss Seidel method converts if Aij absolute of Aij over Aii is strictly less or equals to 1 where I equals to 1 2 3 up but how to find see here sum of this absolute sum of Aij over Aii को absolute is strictly less or equals to 1 but j not equals to I A11 लिन सक्दैनौ A12 A21 लिन सक्ने भयो A21 A22 222 फेरि see here Aii यहाँ छ where the strictly less sign should be valid in the case of at least one equation म यही जान्छु फर्स्ट इक्वेसन मा हेरौं 4x minus y equals to 2 छ we have A11 equals to 4 A12 equals to minus 1 A13 equals to 0 हामीले पहिला पनि यो गरेको थियौ हामीले डेरिभेटिभ निकालेर हेरेका थियौ इच इक्वेसन को f क्यापिटल F and G यहाँ पनि हरेक इक्वेसन को सेपरेटली हेर्छौ तर यो थ्योरीले के भनेछ the inequality should be valid for at least one equation you have set of equation we call system of equation यो इक्वेसन मा मात्र हेरेको हरेक इक्वेसन मा हेर्छौ त्यसो भए Aij भनेको what we have 1 right 1 you see
-1 ठीक छ aij भनेको a11 लाई हामीले नलिने 4 भयो तिमीले लिन सक्छौ a12 -1 plus a13 0 whole over मा के भयो aii is here 4 त्यसैले -1 plus 0 -1 over 4 तिमीले समिङ पनि पायो यसको एब्सोल्युट भनेको -1/4 को एब्सोल्युट we have 1/4 which is strictly less 1 okay criteria exists भयो let's see second हामी हेर्न सक्छौ sum -1 भनेको you have -21 -1 -1 over 4 तिमीले के देख्यौ -2 over 4 this equals to 1/2 which is strictly less 1 मैले अर्कोमा हेरेन हामीले भनिसक्यौ strictly less sign should be valid in the case of at least one equation then Jacobi and Gauss-Seidel method converge we can find solution from this method okay हामी यो कुरा अहिले हामीले छोडिदियौ थ्योरी सबैले हेर्यौ देख्यौ हामीले 4 -1 over 4 यसमा -1 over 4 -2 over 4 यसमा पनि very simply you can see or तिमीलाई डाइरेक्ट दिन्छ solve this from Jacobi or Gauss-Seidel method हामीले के गर्छौं first procedure we have three equation one equation मा one variable equals to गर्छौं रिपिट नगर फर्स्ट बाट x equals to गर्यो भने सेकेन्ड बाट y or z गर्नु पर्यो y सेकेन्ड बाट गर्यो भने z मा जाऊ एउटै इक्वेसन बाट x equals or y equals or z equals गर्दैनौ you know किन तिमीलाई थाहा छ 4x minus y equals to 2 x equals to we have y plus 2/4 okay फेरि हाम्रो यहाँ छ y equals to x plus z/4 र z equals to y plus 10/4 easily we can make or modify equation 7 8 and 9 from given problem हाम्रो के भनेको छ solve the from Jacobi and Gauss-Seidel method of this system of equation using initial approximation 0 0 0 accurate to 4 decimal places अब हामी जान्छौं initially we have xyz 0 0 0 त्यसो भने तिमी के निकाल्दै जान्छौ x1 y1 z1 निकाल्छौ x2 y2 z2 निकाल्छौ x3 y3 z3 निकाल्छौ x4 y4 z4 निकाल्छौ अपडेटेड भ्यालुज को हेल्पले कहिले गएर स्टप गर्छौ लास्ट xn र सेकेन्ड लास्ट xn -1 को डिफरेन्स स्ट्रिक्टली लेस प्री स्पेसिफाइड एरर हियर 0.00005 नहुन्जेल वी रिपिट हामी यसरी नै रिपिट गर्दै जान्छौं ओके सबैको कमन हो फर्स्ट वी शुड हैव के हुनु पर्छ कन्भर्जिङ क्राइटेरिया हेर्छौं सेकेन्डली वी मेक दिस इक्वेसन modify given system with this equation third we have Jacobian method n gives the number of iteration you know xn gives the n approximate successive approximation yn zn similarly yn and zn age we take n equals to 1 x1 y1 z1 initially 0 0 0 0 बाट सुरु गर्न सक्छौ एज n equals to 0 x0 y0 and z0 right हामी कहाँ गयौ initially we have x1 y1 z1 we find x2 y2 z2 with the help of x1 y1 and z1 updated latest updated राख्ने हैन अब सेकेन्ड x2 y2 z2 को लागि we use the values x1 y1 z1 right see here फेरि हामी ब्याक हुन्छौं प्रब्लममा x3 निकाल्नको लागि we apply the value x2 y2 and z2 see everyone अब हामी केमा जान्छौं initially we have x1 x2 x3 x2 no initially we have x1 y1 z1 we find x2 y2 z2 with the help of x1 y1 z1 right x2 equals to y1 plus 2/4 what is y1 0 2/4 you have 1/2 0.5 similarly we move
See here, y equals to x, y means y2 equals to x1 plus z1 plus 4 by 4 means x1 y1 0, 4 by 4 is here 1. This way we find z1 with the help of 0 0 0. Okay, z2 equals to, here we have y1 plus 10 by 4, y1 is 0 10 by 4 equals to 2.5. Okay, we have x2, y2, z2. Everyone know how to find x2, y2, z2 with the help of x1, y1, z1 and given this modify equation 7, 8 and 9, we find x2, y2 and z2. Similarly, we find x3, y3 and z3 with the help of x2, y2 and z2. If we find x3, x3 is y2 plus 2 by 4. y3, x2, z2 plus 4 by 4. z3, y2 plus 10 by 4. यसरी नै हामी जान्छौं. This is x3, y3, z3. Okay, अब हामी जान्छौं n equals to 4 means x4, y4, z4 निकाल्न. x4 को लागि तिमीले y3 र z3 को भ्यालुज अप्लाई गर्न सक्छौ, युज गर्न सक्छौ. ओके, x4 क्याल्कुलेट गर्छौं. त्यस्तै y4 भनेको we have y4 equals to x3 plus z4 plus 4 by 4. See here, y4 भनेको हामी x3 र y3 चाहिन्छ. So 1.75 y3, z3 2.75 तिमी अप्लाई गर्छौ. Similarly, we compute. How we compute? तिमीलाई थाहा भयो. Okay, initially I repeat again. X equals to 0 plus 2 by 4. X means here x2 equals to y1 plus 2 by 4. y1 0 given x2 आयो. y2 equals to x1 plus z1 plus 4 by 4. You compute y2. Here z2 equals to y1 plus 10 by 4. You can compute z2, x2, y2, z2 ले फेरि इक्वेसन रिपिट गर्दै हामी x3, y3, z3 निकाल्छौं. We repeat this process until we get the required solution or we stop. What is the stopping criteria? हाम्रो pre specified error satisfied नभएसम्म जान्छौं. तर यहाँ हाम्रो चाहिँ 1 2 3 नै छ solution. So अघि नै तिमीले थाहा पाइसकेका छौ. Converts 1 2 3 नहुन्जेल रिपिट गर्यौ. You can ask, can we stop 10 मा stop गर्न सक्छौं हामीले. The values almost converts to 1 2 3. We know the solution 1 2 3. So you can stop 10 step मा stop गर्न सक्छौ, iterative step, or you move up to 12 जान सक्छौ. यो Jacobian method मा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने क्वेशन गर, म रोकिन्छु. Please. Jacobian, what is the process? Just we have a system, we make a coefficient matrix and ma'am. हजुर. Yeah, हामी इनिशियल एप्रोक्सिमेसन 0 0 चाहिँ Good. लेको अरु पोइन्टहरु लेको नि हुन्थ्यो होला नि. Okay, you know the solution is 1 2 3. तिमीले भनेको जस्तै गुड. सुरुको इक्वेसनलाई 0x भ्यालुजलाई 0 लिन सक्थ्यौ, y भ्यालुजलाई 1 लिन सक्थ्यौ, z भ्यालुजलाई 1.5 लिन सक्थ्यौ, और डिफरेन्स लिन. हामीले दिएको हो. तिमीलाई एउटा कुरा चाहिँ के म कन्फर्म गर्छु भने सिस्टम अफ इक्वेसन को तिमी ज्याकोबी र गस सेडल मेथडबाट चाहिँ सल्भ गर्दैछौ. तिमीलाई कुनै पनि इनिशियल एप्रोक्सिमेट भ्यालुज दिएन भने अलवेज यु क्यान कन्सिडर 0 0 0 सोलुसन आउँछ, कन्सिडर गर्न सक्छौ. तर हामीले के गरेको भने जस्तै नाइबरहुड अफ रिक्वायर्ड सोलुसन वा करेक्ट सोलुसन हामी त्यस्तै नजिकको भ्यालुज लिएको हो. तिमीले XYZ सेम लिन सक्छौ, डिफरेन्ट लिन सक्छौ, ठीक छ, वा दिन पनि सक्छ. दिएन भने अलवेज यु क्यान टेक 0 0 0 सोलुसन भेट्छौ नि पक्कै छ. तिम्रै कुरा हो कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ. ठीक छ.
ठीक छ हामीसँग यो इक्वेसन छ 7 8 9 xyz को हामी सक्सेसिभ एप्रोक्सिमेसन अपडेटेड भ्यालुज राख्दै अघि बढ्छौं ठीक छ यो प्रोसेस इटरेटिभ प्रोसेस तिमीलाई थाहा छ बट सी हियर गस सिडल मेथड गस सिडल मेथड को कुरा म अघि बढाउँछु गस सिडल मेथड कन्भर्ट्स ट्वाइस एज फास्ट एज द ज्याकोबियन मेथड कसरी गर्छौं किन ट्वाइस कन्भर्ट्स भयो सी हियर हामी पहिलो स्टेपमा x1 क्याल्कुलेट गर्दै थियौं x1 भनेको हाम्रो कति आउँछ हेर त x1 भन्ने सरी पहिला हामीले x0 मान्ने गर्थ्यौं अहिले हामीले x1 बाट सुरु गरेका छौं व्हाटएभर यु लाइक इनिशियली वी हैव x10 y10 z10 हामी कहाँ छौं रे ज्याकोबियन मेथडमा गस सिडल मेथडमा छौं सी गस सिडल मेथड हामी यसमा चाहिँ के गर्छौं भने x2 क्याल्कुलेट गर्दै छौ y1 + 2/4 राइट x2 तिमीले क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो 2/4 भनेको 0.5 x2 भेट्यो अब y क्याल्कुलेट गर्ने बेला x चाहिँ लेटेस्ट अपडेटेड राख्छौ अघि त एउटै रोको ओल्ड भ्यालु चाहिँ हेर्दै थियौ अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ y = लेटेस्ट भ्यालुज अफ x + z को चाहिँ हाम्रो लेटेस्ट छैन भनेको y को x को लेटेस्ट भनेको x2 प्लस नोटेसन दिनु पर्दैन डाइरेक्ट भ्यालुज राख्छौ 0.5 + 0 + 4/4 गर्छौ राइट कति आउने भयो व्हाट वी सी हाम्रो भ्यालुज 1.125 आउने भयो y2 भनेको 1.125 अघि चाहिँ के गरिएको थियो अघि 0 0 4/4 गरे y1 आएको थियो अहिले चाहिँ के आइदियो y = x को latest updated value 0.5 plus z को value 0 plus 4/4 1.125 y भेट्यो so z = what we do 0 is old value छैन latest updated values of y is 1.125 1.125 plus 10/4 so we compute z अब x को लागि चाहिँ y x3 को लागि y2 युज गर बट y को लागि हाम्रो x3 अप्लाई गर्न सक्छौं लेटेस्ट अपडेटेड भ्यालुज अफ x यसरी नै मुभ भएको छ हामी हेर्छौं सी हियर x2 क्याल्कुलेट गर्नको लागि x2 तिम्रो के युज हुने भयो y र z को भ्यालु चाहियो भने 0 0 राख्न सक्छौ x2 = 0.5 बट y2 क्याल्कुलेट गर्ने बेला x को values we applied 0.5 z को 0 so हामी z2 क्याल्कुलेट गर्न लाग्यौ z2 को लागि हामीलाई x र y चाहिन्छ वा चाहिन सक्छ z2 को लागि x र y 0 0 होइन अघि चाहिँ 0 0 लिएको थियौ यो रोमा x y र z क्याल्कुलेट गर्न हामीले x क्याल्कुलेट गर्ने भने y 0 z पनि 0 लिएको थियौ ज्याकोबियनमा बट अहिले x तिमीले 0.5 पायो y क्याल्कुलेट गर्ने बेला x 0 लिदैनौ लेटेस्ट अपडेटेड भ्यालु 0.5 लिन्छौ त्यस्तै z2 क्याल्कुलेट गर्न गयौ भने x र y 0 0 लिदैनौ लेटेस्ट अपडेटेड भ्यालु 0.5 र 1.125 लिन्छौ सो वी क्याल्कुलेट z3 क्याल्कुलेट गर्न गयौ z2 क्याल्कुलेट z3 को लागि हामी x भन्ने y भनेको 1.125 z भनेको 2.7813 यदि चाहियो भने बट इफ वी क्याल्कुलेट y3 को बेला इफ वी नीड x भनेको लेटेस्ट अपडेटेड 2.7813 लिन्छौ ओके z को नि लेटेस्ट अपडेटेड भनेको यो भ्यालु थियो 2.7813 बट हामी z3 क्याल्कुलेट गर्न गयौ भने we take x is this y is this no 0.5 or 1.125 Jacobian मा जस्तो लिदैनौ always the value of x y z हामी चाहिँ लेटेस्ट अपडेटेड भ्यालु चाहिँ लिन्छौ कुन छ लेटेस्ट 1 hence यही वेबाट हामी x y z 1 2 3 नै भेट्छौं these are the required solution यो रिमार्कलाई याद गर this method is twice as fast as the Jacobian method okay अब हामी प्रब्लममा जान्छौं solve this from Jacobian and Gauss-Seidel method. Okay, we use initial approximation. Question सोधिहाल्यो मैले एउटा ओपन तिमीलाई सजिलो आइडिया दिए. Every time we take 0 0 0
हामीहरू टेन्सन लिँदैनौँ, सजिलो हुन्छ। ठिक छ, हामी 15 मिनेटसम्म। हजुर, यसको लागि हामीले ज्याकोबी र गौसिरलको बेग्ला बेग्लै गर्ने कि त्यो एउटा मात्रै गर्दा हुन्छ? एउटा वाटेभर मात्रै यति हो। फाइनल एक्जाम दियो भने मैले भन्ने गर्थेँ जे सबै पढ। मैले अहिले चाहिँ म के गर्छु, जो तिमीलाई रियल लाइफ प्रब्लमहरूमा फ्रुटफुल हुन्छ, फास्टर हुन्छ, त्यो कुरालाई हाइलाइट गर भन्छु। रोड टाइपको म दिदिनँ, तिमीलाई ज्याकोबियन गस सिडल मेथडबाटै गर्यो भने भयो। यो चाहिँ हाम्रो असाइनमेन्ट टास्कको रूपमा राखेको। अहिले चाहिँ तिमीले गस सिडल मेथडबाट गर ल सबैले। हामी धेरै टाइम लिँदैनौँ, किनकि हामी म्याटल्याबको केही इन्ट्रोडक्टरी लेक्चर प्लस लेक्चर कपी म तिमीलाई पठाउँछु। आरामले 5-10 मिनट पछि भयो भने बसौँला। तिम्रो ब्रेक टाइम पनि चाहियो। म त धेरै कुरा दिउँ एकैचोटि भन्ने चाहन्छु, तर तिम्रो ब्रेक टाइमको पनि आफै ख्याल गर। ओके, अहिले ब्रेकसँगै हामीले जोडौँ न त। 15-7 भयो, 20मा 10-20मा भेटौँ है। सबैले प्रब्लम गर्दै पनि जाऊ र ब्रेक पनि लिऊ। यसैमा सर्ट 2-3 मिनटको ब्रेक लिऊ। हामी 10-20मा भेट्छौँ। क्वेसन टिप। म थ्योरिटिकल पार्टमा जान्छु, देखाउँछु।